Hola, bienvenido al canal, ¿cómo están? Mi mamá reciclando. Vamos a ver dónde está mi mamá. Mamá está reciclando cosas para sus manualidades. Suscríbanse al canal y que todo lo que hace mi mamá esté mi mamá. Está buscando hasta la basura. Mira, tantas cosas que están en la basura, se puede reciclar. Ya está. Mira, está repuesto roto. No boten nada. Se puede reciclar muchas cosas. Suscríbanse al canal, dale like, comenten qué parte del país están viéndonos. Mira eso no sirve, pero mi mamá lo va a transformarlo. Suscríbanse al canal de todo lo que hace mi mamá, dale like, comenten y gracias por compartir. Saludos. Hola, bienvenido al canal. Y ya que mi mamá recogió algo de basura que estaba todo mal estado, ahora vamos a reciclar o hacer manualidades con eso. Suscríbanse al canal de todo lo que hace mi mamá, dan like, comenten qué parte del país están viéndonos y gracias por estar aquí. Envíanlo cada video para que vean, todo el mundo sepan de mi mamá Rosana Iglesias. Gracias por estar aquí en el canal. Vamos a hacer manualidades de lo que van a ver, flores. Suscríbanse y saludos. Through the valley I may walk, but you were all I'll ever need. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. And when it seems I'm at the end, and I don't know what I believe, through the cloud I see your hand, reaching down to guide me. You're always reaching down to guide me, 'cause I am yours and I am free.
tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Bueno, ese es lo que hizo mi mamá. Reciclaje de son plásticos de basura, son plásticos que estaban botados, ya lo vieron. Ese es un limpiapipas, ese cartucho de toda clase de cartucho de manualidades, y esto piedra decorativa, y estos son hierritos de plástico, ese hierrillito así que se puede. Y ese es todo lo que hizo mi mamá con reciclaje hermoso, con plásticos. Bueno, suscríbete al canal de todo lo que hace mi mamá, da like, comenta en qué parte del país, y nos vemos en otro capítulo de reciclaje y manualidades y artesanía. Saludos. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth